Welcome to EPL channel. Medical device policy के टाइम में item में medical device policy के टाइम में items के ना तो हम कवर कर लेते हैं ना videos do not list playlist के आते थे मैं कहते हैं कि admin का कितनी बहुत risk free sell कराना मैं वगे items लाने आने पा मैं वगे दे बलती ना वना पाले हाथी description में के mention कर लेती ना email address का ephelponline@gmail.com की email address के टेबल hashtag awareness is the key की ला search करो EPL hub group पे के मैं वगे item लैबे इतो कोटा list कराना item connect है इतना ना मैं list නොකරයුතු item කරනවා වගේම list කරන item ගැන වෙනම කරලා තිනවා videos item to list කියලා වෙනම playlist එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව #epal research කියලා search කරොත් group එකේ හරි FB එකේ හරි ඒත් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්බන්ධ තව තියෙන videos දෙකකුත් මේ channel එකේම තියෙනවා epal research කොහොමද කරන්න කියලා. Right we have to remove your listing because it didn't follow our medical devices policy. Medical devices that require prescription can't be sold on eBay. Listing for other prescription devices must follow our rules. කරනෝනේ rule එකට යන්න ඕන. මේක ear candles තමයි මේව කරලා තියෙන්නේ. The FD has concerns with the ear candles and recommends against their use. As such, eBay has decided to prohibit these items from its site. ඒක නිසා eBay එක decide කරලා තිනවා අයින් කරන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා තමයි මේක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ගැන තියෙන දේවල් ටික දාලා තියෙනවා medical policy එක යටතේ තියෙනවා. ඒව familiar කරගන්න. item එක mention කරලා තියෙන 100 pieces beeswax natural ear candle remover earwax health care ear treatment tool. ඒ විදිහට mention කරලා තියෙන්නේ. මේක item එක ඒතකොට eBay එක decide කරලා තිනවා මේවා ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ remove කරන්න. ඒක නිසා තමයි remove වෙන්නේ. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. Don't try this, add to list. පරිස්සමෙන් කරන්න සහ විනියෝග වලට යන්න නැතුව ඒක තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. Right, good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.